ഹലോ ഗായ്സ്, നിങ്ങളത് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ. യെസ്, നിങ്ങളെ ഞാനിന്നൊരു കാർ ഷോയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം ടു ദ കാർ ഷോ ഓഫ് ദി നൈബർഹുഡ്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സംഭവത്തിന് 5 പൈസയുടെ മുടക്കില്ല. ഇവിടെയുള്ള കാരണവന്മാർ പരസ്പരം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇമെയിൽ ചെയ്ത് വീക്കെൻഡിൽ അവരുടെ ആൻറ്റിക് പീസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുക. ദീസ് ആർ കാർസ് ഫ്രം 1930s, 40s and exotic cars, muscle cars, hot rods, cool Chevys and Fords. Now, how does this happen? Let me tell you. നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ പണ്ട് കാരണവന്മാർ മക്കളെ പറമ്പിൽ പണിയാൻ വിളിക്കുന്ന പോലെ ഇവർ മക്കളെ കാർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും വീട് പണിയാനും ഒക്കെ അവർ കൊച്ചിലെ മുതൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തു. ദേ ആർ മെക്കാനിക്കലി ആൻഡ് ടെക്നിക്കലി വെരി ടാലന്റഡ്. So these guys have these cars in their garages. Their garages are like a little mechanic workshop. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. Just for their happiness, and people come and enjoy and just meet and greet and leave. So let me invite you for this wonderful car show in Cypress. Ford. Oh, 3-window coupe. wow. 1934. Oh, what's your name? Kale. Hey Kale, you enjoy riding with Grandpa? Yeah. Nice car. It's fun, right? Yeah. Debbie, tell me about your London car. I've been on this one in All the England. specs were his. Oh. We put it all right there. My husband and we bought it in Colorado. Oh, We had it Colorado shipped Springs. here. Colorado. Yeah, we had it shipped here and everything, already done and everything. Wow. How much did it cost you? $48,000. So we have Mr. Mike here. He's got a 1967 Mustang. Right? Back, 390 big block with the automatic transmission. You go for car shows, Mike? Yeah, sometimes. Yeah. It's pretty much in all original condition. Uh-huh. It's had paint on it a long time ago. What year was it made? 1967. What year is this? 2013. Well maintained. You got even a computer set in the front? What is that screen over there? I've got an HP tuner, so I'm just watching the engine while I'm driving around Wow. to monitor it. Also, the engine is connected to the computer. That's technology, isn't it? Man, I didn't mention that. So this is a Charger, and we have Matthew, the owner. Hey Matthew. Hi. So this is the most brand new car here. It's Dodge, right? Dodge Charger. How fast can you go on this? Top speed is 202. Oh my goodness. 202 miles per hour. Yeah. Wow. And you said, what is the cost, if I may ask? Around 80 to 90,000 US. So you bought it from Arizona or not? No, I bought it here locally.
എന്ത് നല്ല മനുഷ്യരാണെന്നറിയോ. നമ്മൾ ഇടിച്ചു കയറി മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേണമെങ്കിൽ കാറ് തന്നു. ഇതുണ്ട്, ഇവിടെ പോർഷെ ഉണ്ട്, ബെൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചക്കാർ, നീലക്കാർ, ചുമലക്കാർ, കറുത്ത കാർ, കോർവെറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പലയിനം പലതരം കാറുകളായിരുന്നു കണ്ടത്. വണ്ടർഫുൾ ഡേ. അപ്പോൾ വീണ്ടും സന്ധിക്കും വരയ്ക്കും വണക്കം. ഗുഡ് ബൈ.